Yes, Wellington, live. Ok, nós podemos começar agora, então. Eu vou convidar a doutora Tenzin para começar essa palestra. Doctor, please, this is your classroom now. Okay, thank you, Valentin. So, Tashidelek, everyone. First of all, I would like to express my thanks to Tibet House, Brazil, my brother Jigmela and his wonderful team for having this seminar or short talk on the topic of mental health and depression in Sowa-Rigpa. So as we all know that there is no cure to COVID-19 at the moment, and we are still yet to discover, and then people have started now looking for the alternative medicines, like alternative medicines, including Sowa-Rigpa. So it's my pleasure to speak a few words on the given topic. Bom, então, primeiramente, eu gostaria de agradecer a Tibet House Brasil e o diretor, né, o senhor Jimmy Tserin, a oportunidade de estar falando aqui com vocês, principalmente no contexto que vocês sabem, que é o contexto dessa pandemia da Covid-19, e que, neste contexto, onde nós ainda estamos aprendendo e buscando caminhos para lidar com essa situação, um dos caminhos tem sido as abordagens alternativas, sendo Sowa-Rigpa, a Medicina Tradicional Tibetana, um desses caminhos. Então é um grande prazer poder falar sobre isso para vocês agora. So my topic, as I mentioned, it's mental health in Sowa-Rigpa. So we will look at the depression specifically. So I have prepared some slides accordingly. So before going into details, so let me first introduce the Medicine Buddha. So here, with compassion you serve all sentient beings, O victorious conqueror. Mere hearing of your name relieves the suffering of all lower realms. Healer of the malady of the three inborn mental poison, the enlightened supreme healer, the Medicine Buddha, the king of Ecomarine light, I prostrate before you. So here you can see the picture of Medicine Buddha with his Ecomarine light color, and in his right hand he's holding one myrobalan plant, which is very common, one of the most common ingredients being used in Sowa-Rigpa medicines. And in his left hand he's holding the nectar ball filled with nectar, and it is so we will just introduce up to this. Então, eu vou abordar o aspecto da saúde mental, de acordo com a medicina tradicional tibetana, e eu vou iniciar a minha fala, então, apresentando para vocês uma figura muito importante que é de grande inspiração para nós, que é o Buda da medicina. E eu vou mostrar para vocês uma prece que a gente costuma fazer quando estamos, né, quando iniciamos uma sessão, quando vamos começar o dia, que é essa prece que vocês estão vendo. Então, com compaixão, você serve a todos os seres sencientes, ó conquistador vitorioso. Apenas ouvindo o seu nome, nós já sentimos alívio do nosso sofrimento nos reinos inferiores. Você que é o curandeiro, né, de todos os males, dos três venenos, né, mentais. Você é o supremo curandeiro iluminado, né, o Buda da medicina, o rei da luz azul marinho. Eu me prostro diante de você. Então é com isso que eu gostaria de iniciar a minha fala. Do this full screen, Shida. No. And
So let me first give me a little introduction on Sowa-Rigpa, or traditional Tibetan medicines. So it has a history of more than 2,500 years, and Sowa-Rigpa is a Tibetan term, which means Sowa is the healing in Tibetan, and Rigpa is the art. So we can summarize it as the art of healing for traditional Tibetan medicine, or Sowa-Rigpa. Então, aqui eu gostaria de fazer um breve resumo da história da medicina tradicional tibetana, que é uma medicina que tem mais de 2.500 anos de história, e o nome, né, esse nome que a gente está ouvindo aqui constantemente, que é Sowa-Rigpa, tem um significado, né? Então, Sowa seria curar, né? Seria a cura, e Rigpa seria o coração, esse coração essencial, né? Então é essa cura central, essencial do coração. And Yuto Yönden Gombo is considered to be the father of Tibetan medicine. And in history, we have senior Yuto Yönden Gombo, who came in the 7th century and laid the draft of the Tibetan fundamental text called Gyushi. And then we have, and after 13 generations, then we have junior Yuto Yönden Gombo in the 12th century, who redrafted and the present version of the fundamental text called Gyushi. Então, nós temos digamos assim, aquele que é considerado o pai da medicina tradicional tibetana, que se chama Yuto Yönden Gompo. Ele escreveu no século VII o texto conhecido como Gyushi, que seriam os 4 tantras, que é o texto fundamental da medicina tradicional tibetana. E daí depois, no século XII, você tem digamos assim, um discípulo, né, que amplia, né, ele amplia esse sistema. And Gyushi, it's called the 4th Tantra. So this is the basis of study of Tibetan medicine, as well as, and this, it contains like four tantras. So each tantra has specific numbers of chapters. And the gist of the Gyushi is that it deals with the 8 branches of field, like in the Gyushi tells us about the general medicines. It also explains on the pediatric, chapters on pediatric. We have gynecology section, we have the toxicology, and then we have the rejuvenation, then we have this injury, and then aging, and then infertility. So in total, Gyushi deals with 8 branches of fields of medical science. Então, esse texto, esse Gyushi dos 4 tantras, cada um dos 4 tantras tem um número específico de capítulos, e eles são divididos em 8 ramos da medicina tradicional tibetana, e cada um desses ramos vai lidar com algum aspecto específico da saúde. Então, você tem, por exemplo, pediatria, ginecologia, rejuvenescimento, envelhecimento, infertilidade, né? Tem aí uma ampla cobertura dos tipos de males, né, mazelas que nós somos acometidos durante a vida. And we have also 3 chapters on mental health as well in Gyushi. E também existem os 3 capítulos que falam sobre saúde mental. Sowa-Rigpa, or traditional Tibetan medicine, is also one of the holistic system. Here, the basis is that on the basis of the observations, skills of Tibetan people as the foundations, and then there is the assimilation of the neighboring healing systems of their neighboring countries. So this system is one of the holistic, where we treat mind as well as body together. Então, a gente pode considerar a medicina tradicional tibetana como uma abordagem holística, né? Um sistema de tratamento holístico. Ele parte das observações, estudos, contemplações do povo tibetano, mas ele também inclui abordagens de cura dos povos himalaios, né? Dos povos das regiões vizinhas.
Então, é um sistema que integra, na verdade, alguns outros subsistemas e tem essa abordagem holística que trata corpo e mente ao mesmo tempo. And also one of the unique feature of Sowa-Rigpa is its integration with the Buddhist principle of non-violence and bodhicitta. And then also it has the amalgamation of the Tibetan astrological science as well. Então, outro aspecto, né, outros dois aspectos que são bem importantes sobre a medicina tradicional tibetana seria a integração com o budismo, né, os princípios do budismo, os princípios, por exemplo, de não violência, de busca pela bodhicitta, e também a integração com a astrociência tibetana. And the institute where I'm working right now is called Mensurados, which means medicine and Tibetan astroscience kind of an institute dedicated to the promotion of both the knowledges in exile in India. Então, o lugar onde eu trabalho hoje em dia é o Instituto Mensurados, que é o Instituto de Medicina Tradicional e Astrociência Tibetana, que é justamente o centro, né, de preservação e disseminação desses saberes. And to understand now health, we have to first understand the principle of 5 elements, which based on which health and disease are being explained. And health is just the equilibrium of these. We have 5 elements, and also we have 3 principal energies, 7 bodily constituent, and 3 waste products. So these entities, if neither excess nor deficient, and also not in disturbed state, so then we term as health and vice versa. Então, é importante entender o que significa saúde e doença na perspectiva da medicina tradicional tibetana. A gente diz que existe saúde quando existe equilíbrio, ou seja, equilíbrio das 3 energias, dos 5 elementos, das 25 entidades, e a gente acredita que nós somos, né, o nosso corpo e a nossa mente, eles têm constituintes, né, elementos que o constituem. Então, o equilíbrio de todos esses elementos é o que produz saúde, e logo o desequilíbrio desses elementos é o que produz doença. And our body is also made up of like 5 principal 5 elements, and the disease we are getting, it's also because of these disturbances in these 5 elements, and the treatment that we are seeking is also made up of 5 elements. So the 5 elements in the human body state, and also in disease and in treatment state, so these are all interrelated. Então, o corpo, de acordo com a medicina tradicional tibetana, o corpo, ele é composto de 5 elementos. Então, a doença do corpo, ela está relacionada ao desequilíbrio desses 5 elementos, portanto, todos os tratamentos, eles têm a ver sempre com o equilíbrio desses 5 elementos, de acordo com a compreensão de como esses 5 elementos interagem entre eles. So if we add now, we now know the body formation. What is the body in our Sowa-Rigpa? Then now we come to the human. What is human body? So human body with this, it has to be now this mental potent or consciousness has to be present in this body. So now then we term this as like a human body. Então, a gente já falou sobre o que é um corpo, né? Do que é feito o corpo. Mas o que a gente pode chamar de humano, né? Um ser humano, ele é mentalmente potente, e para a gente dizer que aquele ser humano está vivo, há que constatar que existe uma consciência naquele corpo, né? Então, aquele corpo, ele é dotado de uma consciência. And then there is like, in the absence of like consciousness, then there is also problems like infertility on the rise as well, even though the both the parents are in, still
sometimes conception doesn't take place, I mean, in the case of infertility problems. So it is because of the absence of consciousness of the intermediate being which is responsible for this problem. Então, a gente, nesse caso, entende que, de acordo com a medicina tradicional tibetana, problemas de infertilidade, eles não estão apenas ligados aos pais ou ao casal, né? No caso que está envolvido na produção dessa criança, mas também na consciência do ser intermediário, né? A consciência do ser intermediário, que às vezes também é conhecido como bardo, né? Se não houver consciência desperta, se essa consciência não for, né, se esse corpo, esse embrião que é formado, ele não for impregnado de uma consciência, então não há como ter vida humana. And then from the body, if the consciousness gets deeper, then we don't term the term, we call it like corpse, right? We don't term the body. So this is the main differences where the mental pattern is how much it can have impact on the body to term human or not. Então, é interessante observar que quando a gente está falando de morte, por exemplo, a gente só chama um corpo de corpo quando a consciência parte, né? Quando não há mais consciência. Então, aí está a prova da importância, né, que existe para a gente dessa potência mental, dessa consciência, da presença dela. Então, você só diz que um ser humano agora é um cadáver, né, um corpo, quando ele perde essa potência mental, essa consciência. So in the embryology section, just as the fetus is being developed in the mother's womb, so at the same time, all the kind of four aggregate of the mental state like sensation, conception, formation, and conscience, these are also being developed at the same time. Just as the physical body of the embryo is being developed, at the same time, mental components of the mind, or four aggregate of the mind, these are also being developed at the same time. Então, quando a gente fala da geração, né, da geração de uma criança, da gestação, né, de um embrião, primeiro você tem, é claro, a formação do aspecto físico, ou seja, da forma, né, desse primeiro agregado, mas você também tem, logo em seguida, ainda durante a gestação, a formação dos 4 agregados da mente, né, que seriam sensação, ação, formação e consciência. And here you can see like consciousness not just merely appears to be dependent on the body, but it's actually different from the bodily components. So we can see that although our mind is like dependent on the bodily constitution to perform its activity, yet we have to understand that our mind is very much different from the bodily component. Então, apesar da mente ela depender do corpo, né, para se desenvolver, é importante entender que ela é diferente do corpo, ela tem características diferentes do corpo. And our body and mind, but they exist in interdependent state, just like a spear tent. So until there's this existence of our time or our life ends, our body and mind has to be in interdependent state only. Então, o corpo e a mente, eles continuam a existir enquanto houver uma relação de interdependência, né? Então, enquanto eles puderem existir dessa forma, né, como se fosse a estrutura, digamos assim, a estrutura de uma tenda, né, e a parte externa, então o corpo e a mente podem ser chamados de vida, né? E daí, quando eles não existem mais em interdependência, é porque essa vida acabou. And here you can see in the pictures of our nature of mind. So here in one picture, you can see the pure mind with clear blue sky, which is our primary
description of our mind. And then we have that which is also responsible to control and perceive various sensory object, right? And then we have this impure mind where you can see clouds in the blue sky. So these clouds are like afflictive emotions, so they are not permanent. Our basis nature of mind is clear, unobstructable, clear light. And then we have these afflictive emotions, which are all temporarily, which clouded our mind. Então, aqui a gente tem a representação da mente. O estado puro muitas vezes é representado como esse céu azul, né, esse céu de brigadeiro, totalmente desobstruído, aberto, né, em que a gente consegue ver a potência luminosa completamente, né, com grande clareza. E daí existe do outro lado esse céu obstruído pelas nuvens, né, que seria a representação da mente impura, né, que é quando o céu ele está temporariamente nublado, né, coberto, ele tá poluído, né, por algumas coisas que são temporárias, são externas, mas que atrapalham a visibilidade. And then we have to now understanding the mind. So in there are like different synonyms for mind, which also defines its nature, which helps to define its nature. For example, we call the mind as sem, or consciousness, because it is responsible to control the primary actions, or also whatever to perceive the outside object. So this consciousness helps to define mind. Então, existem diferentes formas de entender a mente. E por isso, na nossa medicina tradicional, a gente tem 3 sinônimos, né, para a mente. Então, primeiro a gente tem sem, que seria essa consciência que controla as ações primárias e que é capaz de diferenciar os fenômenos, né, dessa cognição mais básica de diferenciar os fenômenos da realidade. Then we also term our mind as low, which is like the state of, intelligence. If we say intelligence, then we have to understand it has to be referred to our mind. And then we have this shepa, which is called clear intelligence, understanding or perceiving, grasping the outside, whether it is a color in the sense, whether which color is it a blue or red, or what type of sound we hear, whether it's a good voice or bad voice, or or which voice is it. So these are all the actions of our mind. Então, existe também lo, que seria um estado de consciência ou de inteligência, mas inteligência aqui seria a melhor palavra para definir esse estado, né? E shespa, que seria esse estado de qualificar, né? Então, para além de perceber que existe alguma coisa, é dar qualidade, né? Então eu escuto um som e daí eu não só percebo que esse som é aquele som, mas eu também discrimino se ele é bom ou ruim, se ele é agradável ou desagradável. And there are also various classification of mind due to its action. Like we have 7 types of mind. Then we have reasoning mind and non-reasoning mind. Then we have this sensorial consciousness and mental consciousness. Then our mind can be also classified based on the semjo, which is like cognitive state and mental faculties, like that. Então, é claro que aí dentro existem várias outras denominações, né? A gente poderia dizer que existe a mente racional e a mente não racional, a mente sensorial, os estados, vários estados cognitivos diferentes. Então, tem uma série de detalhamentos aí. And then coming to the now, how our mind, it's related with the low energy. So its movement, the consciousness,
the movement of the consciousness as it depends on the lung energy. We have this example, just like a crippled man with eyes and a blind man with leg. So these two are the representation of consciousness and lung energy. So if they are together, then they can manage to travel, and they can together manage to travel with the interdependence, right? So both the entities could not travel each other or couldn't perform their activities. So they have to be inseparable, as well as they are interdependent to carry its activities in our body as well as in mind. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre a interação da mente com a energia Lum, que é uma das 3 energias que a medicina tradicional tibetana explica, né? Então, essa atividade da consciência, a gente pode usar a seguinte metáfora, né? O seguinte símile para entender. É como se fosse como se a gente estivesse falando de um homem aleijado e com visão, né? Com uma visão perfeita, e um homem com pernas saudáveis, mas cego. Então, eles, juntos, podem viajar de forma interdependente. Então, se eles cooperarem, eles são capazes de viajar. O homem que tem as pernas saudáveis é capaz de carregar o homem que tem os olhos saudáveis, e eles juntos podem se guiar. Da mesma forma, a mente e a energia Lum funcionam. É como se a mente fosse o homem com visão e sem pernas, e a energia Lum fosse o homem cego com perna. Então, é como se a consciência, nessa mente, ela viajasse no momento da consciência, ela viaja montada na energia Lum. Just as the horse rider is able to divert where to move the horse, similarly, consciousness or the mind will decide whether our lung will decide where the lung energy has to go on. So it is our human mind has to be controlled only through mind only. Então, da mesma forma que o cavaleiro decide para onde o cavalo vai, a mente vai decidir para onde a energia Lum vai. Então, essa relação, né, essa importância que existe nessa relação de interdependência entre os dois. And to go into more details on what this lung energy is. So lung energy, it has to be understood through its 6 main characteristics, which are rough, light, cold, subtle, hard, and mobile. So in the case of rough characteristics, so the person becomes irritated, he or she becomes irritated easily. The skin gets dried and rough. His hair could also get rough hair. So this rough character is one of the representation of lung energy in our body. Então agora a gente está olhando para as características da energia Lum. Então, uma característica seria a característica grosseira. Nessa característica grosseira, ela se manifesta no ser humano com uma irritabilidade muito alta, com uma certa irritação na pele, que leva a uma pele um pouco mais grossa, um pouco mais grosseira, mais cascuda. E essas são algumas das consequências da energia Lum grosseira. And the light character, it is the response, the treatment response in lung energy is very quickly. Suppose the patient feels very anxiety, and then he is comforted by his family members, or he is given medication, then he gets relief immediately. So this light character, it means that the treatment response is very quickly, and at the same time, the person may also feel absent-minded, or he or she feel very light in weight. Então, nessa característica leve, é a seguinte, ela se manifesta justamente numa certa falta de presença mental,
Então, uma sensação de ausência mesmo, uma sensação de estar ausente, se manifesta com a constipação, e ela tem essa característica de perda de energia também, né? De uma certa energia mais fraca, né? Mais desconectada. E também dessa característica da energia Lum normalmente é mais rápido, é mais efetivo. And cold character, it is low in a low cold character is that person seeks for warmthness in, and he or she, because of so severe kind of a weakness in his body, and also we can say like due to poor or low level of hemoglobin, also the person feels very cold, gets very cold and seeks hot wherever he can. Então, tem a característica fria, né, da energia Lum. Nessa característica, a gente descobriu que isso está ligado a níveis baixos de hemoglobina, e essas pessoas, elas estão sempre se sentindo muito frias, e por isso elas têm a característica de sempre buscar fontes externas de calor. Então, buscar realmente qualquer lugar que esteja mais quentinho e se aproximar e buscar uma fonte externa de calor. And the subtle character has to be understood that Lung travels in very subtle nature, even in all the veins and capillaries and so on. And because of that, that kind of a sensitivity and the numbness, and then we have this goosebump, development of goosebump. These are all because of this Lung subtle character. Então, existe também a característica sutil de Lung, né? E quando essa característica está com algum problema, a sensação é uma sensação de, como se fosse uma sensação de formigamento, sabe? Uma sensação de algum tipo de embotamento, formigamento, e essa sensação de que de uma certa ausência também. And then the heart character has to be understood like the kind of a flow of movement is like obstructed. It's very difficult. Suppose the person may get rigidity in his or in the limbs and then not able to bend properly. That kind of a loss of flexibility in our body as well as in mind. You know, some person gets so stubborn that he's not able to change, even being explained nicely. That kind of inability to change accordingly, it's also can be understood as low heart character. Existe também a característica dura de Lung, e essa característica ela está marcada pela perda de flexibilidade e de fluxo, né? Então a gente pode falar aí do fluxo sanguíneo, da circulação. O que isso provoca é uma falta de flexibilidade no corpo mesmo, né? Então, muitas vezes essas pessoas elas não conseguem dobrar as pernas direito, elas não têm uma boa capacidade de se alongar. Isso pode levar a algumas dores, mas isso também pode se manifestar numa dureza psicológica, né? Numa dureza mental. Então, pessoas, por exemplo, têm muita dificuldade de mudar de ideia, que não conseguem se envolver em conversas saudáveis, né? Para trocar ideias e para aprender alguma coisa nova. Então, muitas vezes essas pessoas elas têm essa característica dura de Lung. And then lastly, the mobile character, it is that instability in the person's mental state. He's not able to focus properly, not able to concentrate. And then there's this bubbling kind of a thoughts erupting now and then he's not able to decide then where to go and what to do, something like that. You know, he's because of this low mobile character, there's lots of instability in his mind as well as in his body. Então, também existe a característica móvel, né, de Lung, que é marcada justamente por essa incapacidade de se concentrar. É como se os pensamentos ficassem como bolhas, né, o tempo todo borbulhando, estourando, né, não conseguem se fixar. A pessoa, ela normalmente é indecisa, ela não consegue definir o que fazer, para onde ir, qual rumo tomar.
Isso são algumas características dessa energia móvel, Lung. Then here you can see the functions which are like breathing, voluntary as well as involuntary movements in our body, and then the kind of we speak and then we think, and then also our movement in the body, then all the kind of excretory functions, and then the distribution of bodily constituent. It means like proper segregations of the waste as well as the essence of the what we eat, and then the clarity of senses, how we perceive the object properly, and then Lung is also responsible for sustaining our body as well as mind. Então, as funções de Lung, elas são todas essas que a gente está vendo aí, né? Respiração, né? Movimentos tanto voluntários como involuntários das ações do corpo, as ações de fala e mente, né? Ou as funções enfim, né? Eu esqueci essa palavra. Peraí que eu já retomo aqui. Just a second, doctor. Yes, Valentin, yeah. As funções excretoras. Então, também a questão da distribuição dos constituintes do corpo, a clareza dos órgãos do sentido e, de modo geral, sustentar essa relação do corpo e da mente. And, you can go ahead. Okay, thank you. And then we have this, our bone, skeletal system, then our sensory organs such as ear and then skin, and then our internal organs like heart, and then the central nervous system, and then the digestive organs like colon. So these are the bases where the Lung energy can show. These are the bases where Lung energy, if disturbed, can get manifested in this kind of a disorder state. Like suppose in the case of like heart disease, so we have to think not only of the structural, any defects in heart, but we have to also consider the lung, which is the primary, where the heart is the primary resident of lung. And then suppose we have this colon kind of a cancer event, then we have to think of this lung energy in colorectal cancer as well in its treatment. Então, existem os locais de passagem primários da energia Lung. E esses lugares são os ossos, os ouvidos, a pele, e daí dentro do nosso corpo, mais profundamente, o coração, o canal central, né, que é o canal que passa exatamente pelo centro do nosso corpo, né, internamente, e o cólon. Então, quando a gente pensa, por exemplo, numa doença cardíaca, né, numa doença coronária, a gente, de acordo com na perspectiva da medicina tradicional tibetana, a gente não trata somente o defeito estrutural do coração, mas a gente precisa pensar também em como que a energia Lung está passando por esse órgão. Da mesma forma, um câncer no cólon, por exemplo. Pensar também em como que a energia Lung está atravessando esse órgão. Even in the case of skin disorders, not only we have to think on the proper blood and then chusel, we call it like serum, but somehow we have to also think of this lung energy while in the treatment of skin problems. Because if lung is not controlled, even if we give lots of treatment of blood, healthy blood formation and chusel, avoiding chusel, but still this, the resultant, there will be like difficulty in the skin disease, treatment of skin disease if lung is not controlled. Então, no caso de pele também, né? Quando existe alguma doença na pele, não adianta tratar simplesmente pontualmente com cremes e pomadas, né? Porque existe também um aspecto interno da energia que passa pela pele e que precisa ser tratada.
And then classification of lung energy, it can like life-sustaining lung, which is primarily resides in the head and is responsible for sustaining the body and mind. Then we have this ascending lung, which mainly helps in proper swelling of the food and the proper speech production, speech to come. And then we have this pervasive lung, which mainly resides in the heart and is responsible for all the circulatory system in our body. And then we have this fire accompanying lung, primarily resident in the stomach and is responsible for all the digestive and proper metabolism to happen in our body. And then lastly, we have this descending lung, which resides mainly in the lower part of the body and is responsible for proper excretory functions in our body. Então, a gente tem as classificações da energia lung, né? Existe a energia lung de sustentação da vida, e essa fica localizada na nossa cabeça, né? Na região da cabeça, e ela tem a ver justamente com essa relação realmente de sustentação de corpo e mente. Existe a energia ascendente, né? Energia lung ascendente, que tem a ver justamente com a nossa fala, né? Tem a ver também com a nossa mastigação, então ela tem a ver um pouco aí também com a parte digestiva. Tem energia lung, eu não sei como ficaria, penetrante, né? A energia lung penetrante, que tem a ver com so, doctor, the pervasive lung energy, what is it related to? It's mainly responsible for the circulatory system in our body. It resides in the heart. Então, tem a ver com a circulação sanguínea, né? E reside no coração. E daí você tem essa parte, essa energia lung seria a que acompanha fogo, né? Energia de fogo, que seria justamente essa responsável pela digestão inferior, né? Então ela está localizada no estômago, né? Ela tem a ver com o funcionamento saudável do nosso sistema excretor. E você tem essa energia lung descendente, que é essa energia que está localizada justamente na parte inferior do nosso corpo. And our three principal energies, lung, tipa, and pagan. So pagan resides mainly, pagan is the earth and water element, and it's mainly in the upper part of the body, in the brain. And then tipa is in the middle part of the body, mainly responsible for the liver and bile formation and its metabolic activity. And then lung, if we consider in which part of the body, it's main prominent in the lower part of the body, in the lower waist region. So if you, and there happens to be in our Tibetan culture that when we get little age, then there is this habit of wearing extra clothes over the lower part of the body. We call it kepden like that. So this mainly helps in kind of normalizing or retaining the heat in the lower part of the body, thereby also helping in the proper lung energy. Então, como vocês já ouviram, né, existem 3 energias principais que a medicina tradicional tibetana usa para entender o estado de saúde no corpo do ser humano. Então, elas são a energia de bacon, tripa e lung, né? Então, uma está na parte superior, a outra na parte intermediária, e lung é justamente a que está na parte inferior do corpo, né? Então, uma é superior, uma é intermediária, outra é inferior. Por isso que na medicina tradicional tibetana, quando existe algum tipo de desequilíbrio da energia lung, um dos tratamentos é usar mais roupas, mais agasalho na parte inferior do corpo, né? Esse é um dos tratamentos para gerar equilíbrio da energia lung. Now coming to the types of channels of existence, or Sibet Sashi we call it. So these are where if we recall how this lung and mind gets interdependent and how lung helps in the activity of mind. So lung travels in these channels, or tsa we call it. So one of the main important
channel is the brain, because in the brain there exists like 500 channels which are responsible for the proper consciousness to maintain, as well as the sensory organs to perceive their objects. And these we call it tsa, because tsa, it means that it is the basis, in Tibetan language. Tsa, basis of what? Basis of sustaining the body and sustaining our mind. Então, a gente vai falar agora dos 4 tipos de canais de existência, que são justamente canais por onde a energia lum atravessa, né? O primeiro seria o canal do cérebro, né? O cérebro, ele é um órgão da mente e ele é o que a gente chama em tibetano de ta, ou de base, né? Existem mais de 500 canais, né, subcanais dentro do cérebro que sustentam a existência de uma consciência saudável, né? Uma consciência propriamente dita. And then brain is also considered to be the organ of mind, and also because mind functions through the brain, and as we say, like perceiving and grasping the sensory objects. And then also we have this spinal cord. Spinal cord is also considered to be like brain for us, and it's also the basis of lung and mind. Then we have this in the brain, like central nervous system, there's like vast ocean. The text explains like that the base of nervous system is like a vast ocean of channels. So these channels are like mainly of white channel, or kyangma we call it. So this white channel, it has to be understood as like lung, relate those nerves in which the lung travels. And also if lung travels at the same time, the consciousness or the mental activities also happens through this organ of mind, which is brain. Então, o cérebro, ele é central nesse caso, porque é justamente através do cérebro, né, que é um órgão da mente, que pode acontecer essa ação de perceber as coisas, né, de perceber os estímulos sensoriais e poder qualificá-los, né, poder notá-los e diferenciá-los. Então, por isso, o cérebro é um órgão da mente essencial, né, que é considerado um órgão de base. E daí você tem os canais brancos, né, ou kyanma, que seriam os canais por onde a energia lum ela atravessa, né, com a consciência. E eles são canais considerados também centrais para essa função, né, da mente. And then now second important organ for the mind is the heart, because it is through the heart that mind retain its awareness and also retain its memory also. So heart is responsible for the awareness of the clear memory. And then heart is also the king, is considered as the king and basis of longevity, life, and consciousness. So we have to understand that mind, when we say like we are not happy, we used to feel at our chest, not at our kind of a head. So Tibetan medicine views that mind is not only on the brain, but also heart is also a very important organ for the mind to retain mainly of its awareness, clarity, and also retaining memory. No slide anterior, a doutora tinha falado também sobre a medula espinhal, né? Desculpa, eu esqueci de traduzir essa parte. Ela falou da medula espinhal como uma parte muito importante também, né? Desse órgão da mente, que é o cérebro, que é considerada parte também desse esquema. E agora a gente está falando do coração como o segundo órgão essencial da mente. E para a medicina tradicional tibetana, ele é muito importante porque ele é, digamos assim, a central da consciência da memória clara, né? Então, ele está relacionado com essa clareza da nossa memória. E ele também é responsável pela longevidade. Então, por isso que muitas vezes o coração é chamado de órgão rei, né? Porque ele é a base da longevidade, da vida e da consciência. Então, existe essa grande importância no coração, no sentido de ser um órgão da mente.
And then we can also see that heart, because of there are so many cardiovascular diseases, as well as the kind of a panic attack. So these are directly related to our mental state. Because of our kind of a frustration in the mind, then our BP can also get rise, blood pressure can get rise, and then their kind of a panic attack can also happen. So heart and mind are directly related to this reasoning. Então, a gente pode perceber essa interconexão de mente e coração. Quando a gente sente uma tristeza profunda, por exemplo, a gente sente um peso no peito, né? A gente não sente necessariamente na cabeça. Da mesma forma, quando a gente tem uma crise de pânico, né? Quando a gente tem uma crise de euforia, o que quer que seja, a gente vai sentir isso no peito, ou seja, no coração, né? O coração vai alterar suas funções. Então, essa parte cardiovascular está muito relacionada aos estados mentais. And then there are also 500 channels where the lung travels along with the mind. Is responsible, it's in the navel area, because it is responsible for the formation and development of bodily system. So this chakra in the navel area there's mainly the gastrointestinal or the IBS, or psychosomatic diseases, mainly in this guts area. So it's because of this reason in our concept that nowadays gut health is related directly with our mental state. Então, existem também 500 canais por onde a energia lum viaja na região do umbigo, né? Então, essa é uma região gastrointestinal, né? A região dos intestinos. Essa região é uma região central também, por onde a energia lum atravessa, por onde ela viaja, e ela tem uma relação, então, muito forte, né, com a formação e o desenvolvimento do nosso sistema corporal. And lastly, there are like 500 channels of reproductive function in the genital area, which are responsible for the offspring and for family lineage. And here we can see the direct connection between sexual dysfunction in mental health problems. E daí, enfim, então, existe mais 500 canais, né, para a energia lum viajar na área genital, né, na área das nossas genitais. Então, seria a sustentação das funções reprodutivas, né, reprodutoras, e também responsável pela questão da nossa descendência e pela linhagem familiar. And now mind and body, how they are giving each other impact. So according to the Sutra of Mindfulness, if we promote or cultivate our bodhicitta mind, which is bringing joy in others' people's life and also dispelling the sorrow in others. So if we try on these such activities, so this gives us lots of hope and courage in ourselves, which also somehow helps in purifying the blood. Here you have to understand that with the good gut health, our whatever we eat, whatever we drink, this also get properly digested and segregated, thereby having a healthy blood. Okay, so having this good hemoglobin or good physical health, so we can also feel the radiance of one's face, and if having a good personality of helping others, and be it in social activities or human rights activities, so people love such personality, right? And then these people are also looks appealing to the common people, and is also loved by all. So it is because of this mind having this goodness giving impact on body. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o impacto dessa relação mente-corpo uma na outra, né? Então, de acordo com o Sutra da Atenção Plena, se a gente desenvolve essa mente de bodhicitta, né? Essa mente iluminada,
através, por exemplo, das ações de trazer alegria, de reduzir o sofrimento das outras pessoas, isso tem um impacto na purificação do nosso sangue. Então, essa purificação do sangue, ela vai trazer uma certa luminosidade para nosso semblante e vai fazer com que a gente se torne uma pessoa mais agradável na percepção dos outros. Então, por exemplo, pessoas que se envolvem com a promoção dos direitos humanos, pessoas que se envolvem com ativismo por causas boas, né, positivas, a gente sabe que elas são pessoas que inspiram os outros. Normalmente, elas inspiram as outras pessoas. Então, é disso que a gente está falando. Além disso, esse tipo de ação também promove um processo de digestão, né, mais saudável. Então, aquilo que a gente come, bebe, se torna mais facilmente digerível. And then how our body can have impact on our mind. So even if we remain in a seated position with our body spinal straight, and then our nerves can also get straight, and then in the nerves the long travels there, its travel can get also easily movable, and then our consciousness can also gets clear. So this is similar to the physical kind of aerobic activities we have like yoga or tai chi or some another exercise where during this moment trying to keep our body straightened can have impact on our mental well-being. Então, como é que o corpo impacta a mente? Principalmente por conta da nossa postura, né? Então, quando a gente se envolve em atividades como yoga, tai chi e outras atividades físicas que ajudam a gente a melhorar a nossa postura, né, e a deixar o nosso corpo bem alongado, isso faz com que a energia Lum, que é essa energia que a gente vem falando até agora, ela possa correr livremente pelo corpo, sem obstruções. Isso vai fazer com que a nossa consciência se torne mais clara, mais lúcida. And the temporary mental stress can arise because of imbalanced body in common people. So in the case of like higher realization beings, although the physical pain they face may not have impact on the mental state, but in ourselves, if we do have like little problems with our physical health, then we become stressed. So this is how bodily can also have impact on my mind. Então, seres altamente realizados, né, seres que atingiram uma certa evolução espiritual, eles têm uma certa resiliência, né, uma tolerância muito maior aos estados de estresse. Mas pessoas normais, elas, quando passam por estresse mental, elas podem, então, sentir aí um grande desequilíbrio físico, né? E daí é por isso que o estresse, por exemplo, tem produzido doenças, né? Cada vez mais comum a gente ouvir falar de doenças produzidas do estresse. So in short, if our physical body is healthy, then the functions of the channels and then the flow of lung and then our mind becomes more alert, more stable, more fresh. And then on the other hand, if our mind is healthy, then the lung energy can also get controlled properly, and then it works smoothly within its systems, and then it enhances the function of the channels, and then our all kind of good physical health can achieve. Então, existe uma relação de ganha-ganha, né? Quando você tem saúde física e saúde mental, né? Se a gente tiver um corpo saudável, a função dos canais, ela é boa, né? E por conta disso, existe um bom movimento da energia Lum pelos canais e a gente se torna mais alerta, mais estável e a gente tem esse certo frescor, né, na nossa consciência. E, por outro lado, se a mente está saudável, então a energia Lum, ela é sinal de que ela está se movendo de forma suave, né, de uma forma saudável por dentro do corpo, e isso faz com que
os nossos canais naturalmente também se tornem mais saudáveis e possam cada vez mais fazer com que essa energia flua pelo nosso corpo inteiro. Now coming to the depression part, so what is Tibetan medicine views every disorders, the cause of every disorders in Tibetan medicine relates to the ignorance one. So in the cause of the disorder, we have distant causes. In distant cause, we have two sections, which is general cause and specific cause, and then we have immediate causes for every disorder. So the general cause of all the disorder is the ignorance, which means like we are not able to understand the true reality existence of, and then ignorance is because of this not able to see, understand, and because of that it also causes us and accumulate us to further do negative actions and then accumulate these body, speech and mind kind of a virtuous cycle we are in, and then we are not able to have this free from the disease state. Então, se a gente for falar da causa da depressão, a gente sempre na medicina tradicional tibetana fala das causas distantes, das causas imediatas, e dentro das causas distantes tem as causas gerais e as causas específicas. A ignorância é sempre uma causa distante para todos os males, né, de acordo com a medicina tradicional tibetana. E não é diferente no caso da depressão. Que ignorância é essa? Né? A gente está falando da incapacidade de perceber a realidade como ela é, né? De lidar com a realidade, entender a realidade, e por isso a gente não consegue lidar com essas frustrações, com esses problemas, a gente não consegue atribuir o valor certo às coisas, porque essa ignorância nos impede, né? Como se ela fosse uma cortina ou alguma coisa que está obstruindo a nossa capacidade de enxergar a realidade como ela é. So here in the picture, you can see the blind old man being a representation of this ignorance. So we are just like this. We are not able to see, understand, see, and then act properly. Because of this, we are in this samsara. And then we have another representation of this part, like just as the bird is never separated from its own shadow, no matter how high the birds fly up in the sky. Similarly, because of this fundamental ignorance in ourselves, we are not able to we are not able to free from illness. But if we understand now here what are the causes of this problem, what are the conditions, how I can remain, and what should I do, treatment, so we can live with joy, and then we can live a healthy state, but we are not free from illnesses because of this fundamental ignorance within ourselves. Então, quando a gente está falando dessa ignorância, a gente está falando de uma ignorância fundamental, né? Por isso que ela é representada nesse fragmento que tem aí da roda da vida, por um homem velho e cego, né? Então ela é representada justamente por esse estado de incapacidade de enxergar a realidade. E existe uma outra representação também nos textos budistas que fala que da mesma forma que a gente é incapaz de se livrar, um corpo é incapaz de se livrar da sua sombra, e não importa quão alto um pássaro voe, ele não vai voar para fora do céu, né? Da mesma forma, a nossa mente ela não vai conseguir se livrar dessa ignorância fundamental se a gente não conseguir enxergar as causas dela, né? E se a gente não conseguir reverter isso. And then the specific general cause is the ignorance within ourselves, right? Then we have the specific causes of disorders. From the general cause of ignorance, it gives rise to 3 poisons, which are mainly
attachment, hatred, and delusion. So from the attachment, too much of attachment, it can attachment to things, to our loved ones, so it can give rise to lung energy to get disturbed. Similarly, with too much of hatredness, our Chiba energy get disturbed, and then because of this delusion in our body, the pagan energy also get disturbed. So long as we all know now the character, 6 character, but the main one is its mobile character, if you say like that, unable to, there's instability in that. And then Tipa, it is the hot in nature, and then the pagan is cold. And if you see the outside environment, how this is related, how the outside environment can have effect on our body, internal body. So Long can be like the outside air element, and Tipa is the hot, just like a sun, and then pagan is cold, just like a moon. And in this picture, you can see the symbols of the attachment as a bird, and then hatred as a snake, and pig is being represented as delusion here. Então, essa ignorância fundamental, quando a gente não consegue acessar a causa dela, ela produz, então, o que a gente conhece como os 3 venenos, né, da mente, que seriam apego, aversão e desilusão. O apego, ele está ligado à energia Lum, que a gente vinha falando, né, que tem essa propriedade móvel, que está ligada com o ar, e a energia Tripa, que seria a energia quente relacionada ao Sol, ela está ligada ao veneno da aversão ou raiva. E a energia Bacon, que é a energia fria ligada à Lua, ela está relacionada ao veneno da desilusão. E daí, como vocês podem ver, no centro, né, da roda da vida, tem esse círculo que contém 3 animais: o pássaro, a serpente e o porco. O pássaro representando o apego, a serpente representando a aversão e o porco representando a desilusão. Now coming to the immediate causes of depression, the text states like low determination, which is more related with the Tiba determining energy. So the person feels so hopeless and so low to carry his routine behavior as well, routine activities. So, and then another cause is grief, too much grief, sadness, and then we have some also over exertion. If we try to think too much, then our mind can also give rise to lung problems like depression. Then if we are also like incompatible diet and lifestyle, so this refers mainly to the kind of a situation, new situation we are in. Like suppose we are exposed to some new diet or new lifestyle or new event in our life. So this can also give rise to depress if you are not able to. So these are the causes. And then another one is poor mental capability. This is our own kind of a mental states we are in, how much we are intelligent, how narrow-minded or how broad-minded one is. So these are the immediate cause of depression. Então, tem as causas imediatas, né, que seriam, por exemplo, uma baixa determinação, está ligada à energia quente, né, de tripa, tristeza, ou então talvez uma fadiga mental, né, um estresse mental muito grande, uma dieta, um estilo de vida incompatíveis, e também uma função mental inferior, né, ou pobre. E essas são algumas das causas imediatas da depressão. And then another factors responsible for depressions and mental problems to arise, and it's also one of the cause or condition is the indulgence in non-virtuous deed, like reckless cutting of the trees and then polluting the air, and then one's own bodily action, speech and mind in negative, thereby creating negativity and so on. And then another reason is the person's own kind of unfriendliness, no social kind of a connectedness is not able to maintain. Then another one is also loneliness, and then we have this
grief, then mentally tense, and then also abusing one's own body, and also uses abusive languages and speech. So these are also are the conditions behind the mental disorders like depression. Além disso, existem outras causas imediatas. Por exemplo, se envolver em ações não virtuosas, né? Como, por exemplo, hoje em dia a gente vê o desmatamento, a poluição, ou até mesmo ações de corpo falimente que são ofensivas, né? Que podem ofender outras pessoas. A incapacidade de se conectar com outros seres humanos, né? Com outras pessoas, a solidão. Então, tudo isso são causas imediatas, né? And then now we have this COVID-19 pandemic, which has given rise to lots of fear, unnecessary fear, then worrisome, then we are stressed, then we become anxiety. And then because of this uncertainty in ourselves, we are not able to decide properly. Then we have from the social distances, and then quarantine and isolations, and then there's also a kind of a loss of employment in ourselves, and then also we are not able to have this physical contact or meeting with our loved ones. So these are the also factors which have given rise to depression, increase in depression in this difficult time. Então, agora a gente tem uma causa imediata nova, que seria o contexto da pandemia da Covid-19, né? Que deflagrou uma situação de muito medo, muita preocupação, estresse, ansiedade. A gente está lidando com níveis de incerteza muito grandes. Tem a questão do isolamento, das restrições às quais a gente foi submetido, principalmente quando a gente não pode ter contato próximo, né? Com as pessoas que a gente ama, são importantes para a gente, e claro, o caos social, né, gerado pelo desemprego e etc. And then tomorrow, my colleague, Dr. Lundukla, will be also speaking on his experiences in COVID-19 pandemic, and also will give you an overview on the contagious disorders or this pandemic-like situation, how it is being viewed in Sowa-Rigpa system. Então, amanhã, o meu colega, que também é médico, né, do Instituto, ele vai falar sobre essa perspectiva, né, da medicina tradicional tibetana no controle da pandemia da Covid-19, vai falar sobre a experiência pessoal dele atuando nessa área. And then depression, its relation with the three principal energy, although the depression is primarily a disorder of the lung energy, but it is also associated with Tipa energy, as well as it is associated with the pagan energy. So like lung, we all understand, right? It's mainly with the lung life-sustaining types, where the depression is primarily responsible. This life-sustaining lung gets disturbed in the depressive person. And then we have this accomplishing Tipa, which is located in the heart, and it's mainly gives us courage, good pride, and then it's also responsible for the intelligence, and then that kind of determining kind of we do have that, right? And then the accomplishment of various desires. So this accomplishing Tipa or Tipa Drupche, we call it, this also get disturbed in the depressive in depression. And then we have this satisfying pagan, we call it like pagan simje, which primarily resides in the head, and it's responsible for our sensory organs, whether how much we view, how much we like to watch movie, or how much kind of a music, at what volume we would like to hear that. And also sustained abuse problems is also because of this dysfunction in this satisfying pagan, that the person is not able to get satisfied even with one drink, or then continues to get affected, and then kind of mental problems can also happen. Então a gente tem aqui os três
as três energias principais, a primeira a gente já conhece, já falou sobre, que é o Lum de sustentação da vida, né, que está localizado, então, nessa região da coroa, né, no topo da cabeça. A gente já falou sobre ela, e daí a gente tem também a energia de realização de Tripa, né, que está localizada no coração e tem a ver com a nossa coragem, com um orgulho positivo, né, um orgulho construtivo, a inteligência e a conquista de vários desejos e aspirações. E, a depressão também mexe com essa energia chamada de bacon da satisfação. Então, ela está localizada também na região da cabeça e ela tem a ver com a satisfação dos nossos órgãos sensoriais. Ela tem a ver com qual é o nosso apelo aos diversos estímulos. Então, por exemplo, que tipo de música você gosta de ouvir, qual o volume, né, que tipo de coisas, o que é bonito, esteticamente bonito, né, quais são as cores que você gosta, mas também está relacionado com alguns desvios. Então, por exemplo, quando a gente tem o abuso de substâncias, está relacionado com essa energia bacon da satisfação. Então, uma pessoa, por exemplo, que abusa do álcool, né, ela bebe um drink, mas aquilo ali não é suficiente para satisfazer essa energia bacon, e daí ela continua bebendo, e isso pode, em última instância, gerar problemas, inclusive, de ordem mental, né? And depression, as we primarily related with the lung energy. So lung energy, it gets disturbed. Factors for lung disorders are mainly fasting. If we remain fasting for so long, then the lung energy in our body get disturbed. And similarly, if we exert a lot, then this weaknesses, and then lung energy can also get disturbed. And then residing in unadjusted and unaccustomed places and cold season, indulgence, taking light and rough kind of properties of diet, then indulging in excessive sex, and then exposed to poisoning, and then in the case of women, then this heavy bleeding menstrual cycle, and then adverse reaction to any medicine at the first hand. So these are also the factors for lung energy to get disturbed. Então, a gente vai falar agora dos fatores que fazem com que essas energias fiquem perturbadas, né? Então, no caso de energia Lum, perturba a energia, o cansaço físico, né? Muito estresse físico, exigir muito do nosso corpo, residir, né? Morar em lugares que não estão, que não estão bem adaptados, por exemplo, lugares muito frios, dependendo da estação também, né? O nível de luz, né? Ou então talvez o tipo de dieta, o excesso de sexo, né? De atividade sexual também está relacionado à desordem Lum, a exposição ao envenenamento, né? Seja ele por algum animal ou alguma coisa que pode envenenar o corpo. O sangramento excessivo no caso das mulheres por conta da menstruação e, é claro, efeitos adversos, né, de medicamentos, né, que tenham aí alguma reação indesejada. And then similarly, from the mental aspect, if we have to have these unrealistic dreams, and then we try to seek happiness not from within but from the outside sources, and then if we try to do lots of hardship to our body in the seeking of happiness, and then we are not able to feel happy in the end, and then this small happiness, if we still feel little happiness but we are not still satisfied with that, and then we become burnout, and then we become disheartened, and then we are hopeless, and this hopeless will also now brings forth all the grief, fear, stigma, and anxiety, hatred in ourselves, and then also jealousy if we see someone
with being happy like that, and then due to our own ego problem, then overall the functioning of brain, heart, as well as the we went to our previous slide of this navel, gut health, and then the sexual health. So these functioning of these four are affected as well due to our mental states. Então, quais são os fatores que provocam a perturbação mental, né? Seria, por exemplo, né, quais são digamos assim, os sintomas, né? Então, ter sonhos, ter objetivos, aspirações, sonhos extremamente fora da realidade, né? Surreais, perseguir, né? Procurar felicidade em fontes externas, ao invés de buscar a felicidade interior, uma fadiga extrema do corpo e da mente e uma dificuldade de experimentar a felicidade, né, contentamento, então decepção, desânimo, tristeza em geral, né, falta de esperança, tudo isso, ansiedade, uma sensação de raiva ou então de inveja e uma tendência egoísta, né, que acometem não só o funcionamento do cérebro e do coração, mas também comprometem a saúde sexual. So you can see here both our these are factors for lung disease or the bodily factor as well as mental factors. They are equally dependable as well as responsible for mental conditions like insanity, for depression, bipolar, sad, grief, anger, and then loss of memory and insomnia, and bodily conditions like hypertension, diabetes, indigestion, headaches, skin problems, and so on. Então, tanto os fatores mentais quanto os físicos, eles são igualmente responsáveis por condições de instabilidade mental, como, por exemplo, insanidade, a depressão, a característica bipolar da mente, a tristeza, a raiva, perda da memória, insônia e etc. And this slide I prepare. I copied from one of the Buddhist scholar. He mentions the person, first of all, due to the person's own kind of a poor intelligence, and also because of being narrow-minded as a mental faculty, and then he is not able to understand the things, the surrounding things, and then if he have little understanding, if he have little intelligence, but due to his afflictive emotions, negative emotion, he got misunderstood in the end. And then there's lots of hopes as well as doubts being surrounded in his mind. And due to that, he is not at peace. His mind is not at peace. He is not able to relax. And then because of that, his mind is also disturbed, and his hopes are not met, his doubts are not clear, so his mind is also disturbed. Então, aqui a gente tem essa perspectiva budista da depressão, né? Então, tem a ver com a incapacidade de entender as coisas e um certo estreitamento, né, da mente, da compreensão das coisas. E daí, mesmo que seja uma pessoa muito inteligente, ela não consegue, ela gerando mal entendido por conta das emoções aflitivas, né, dessas emoções negativas que provocam, então, uma série de mal entendidos dessa pessoa. Ela tem esperanças, mas ela é cheia de dúvidas, ela é hesitante e tem uma incapacidade de relaxar a mente, por isso não consegue sentir paz. And then even if he is able to achieve, even
even if he is able to achieve, but he achieves little, and due to that he becomes dissatisfied. And then as we are not wanting to separate from happiness, so we all want happiness, we don't want to get separate from it, but it doesn't happen, and then we becomes unhappy. And at the same time we want to have this separation from suffering, which if not happen, we become very sad, then we can become angry, then we become depressed, hopeless, and this nervous energy or the lung energy get depressed, lung energy get disturbed, and then we may not sleep properly at night, causing insomnia like conditions. Then the person also can speak unnecessary, loose talk, in the sense he's not able to comprehend the reality. And then in his mind there's lots of thoughts, bubbling thoughts and actions, and there could be many more kind of mental problems if he's still investigated properly. Então, em geral, essa pessoa tem uma mente muito perturbada quando as suas expectativas não são cumpridas, né? Não são atendidas, e existe uma insatisfação em relação às suas próprias conquistas, né? É incapaz de apreciar as próprias conquistas. E daí existe essa condição que ela é normal, né? Ninguém quer se separar da felicidade, ninguém quer se afastar da felicidade, todo mundo quer ser feliz, mas existe um desejo tão grande de não se separar dessa felicidade que se torna um medo. E esse medo se torna, é claro, uma infelicidade, uma razão para a tristeza, né, para o sofrimento. Então, esse desejo de se ver separado do sofrimento, e justamente por não conseguir se separar do sofrimento, essa frustração, ela acaba gerando raiva, né, ela acaba gerando ausência de esperança. Muitas pessoas acabam numa condição de insônia, algumas pessoas perdem a capacidade de se expressar, de se comunicar, elas passam a ter pensamentos, falar em excesso, algumas falam em excesso, sem necessidade, outras passam a ter pensamentos extremamente vagos, né, soltos, e se for investigar com profundidade, vai descobrir muitas outras condições. So now depression in Sowa-Rigpa can be also, we can have like classification based on the three principal energies. So symptoms of long depression can have like more restlessness, and the person often is tired and sick, and then his mental disposition is very instability, and then he may also hear unnecessary kind of ringing in the ear. And then he may not sleep properly at night, and then he is tired with often yawning, and then he is very hard to reach, like he easily becomes irritated, and then without any reasons he may laugh as well as he may cry later, and then he is very talkative, and then he at the same time he is not able to trust, and then because of his nature there's lots of doubt and his confusions, and then because of that also he don't have like a good appetite, in the sense his appetite is very fluctuating in nature because of lung, and then he may also get anger easily, and then if he kind of confront, and then he may also get subside quickly, his anger can get subsided quickly. And then in the pulse and then urine analysis, then his urine will usually that have this bluish color with lots of bubbles and big bubbles, and then his pulse may may exhibit like empty character, and then floating pulse character like that. Então, as características de uma depressão de lung, né, da energia lung, é justamente a falta de descanso, né, que provoca uma constante sensação de cansaço, e a pessoa fica bocejando o dia inteiro, por exemplo, uma instabilidade mental, zumbido, né, a pessoa fica o tempo todo ouvindo zumbido, a falta de sono à noite, né, um sono não muito saudável à noite, não tem muita qualidade no sono, irritabilidade, alta irritabilidade. Às vezes a pessoa ela ri ou ela chora por uma razão aparente.
Ela também é uma pessoa muito falante, né? Fala mais do que é necessário, mas ela não tem capacidade de estabelecer relações de confiança com os outros, porque ela está sempre desconfiada. Ela tem um apetite flutuante, então o apetite dela nunca é constante, ela nunca tem fome na hora das refeições, né? Ela tem muitas vezes ela não tem fome, às vezes ela fica com fome no horário errado. Ela também tem a característica de ficar irritada com grande facilidade e muito e essa irritação e essa raiva podem escalar muito rápido. E uma das características da medicina tradicional tibetana é o diagnóstico através da urina. E a pessoa que tem uma depressão por Lung, ela tem uma urina azulada, né? A cor da urina é mais puxada para um azul e ela tem uma natureza vazia, ou seja, ela não vai ter muitas bolhas, né? Enfim, ela vai ser mais limpa, né, na hora de olhar. And symptoms of deeper depressions are he may get headache, and then there's always increased bodily heat. And then he's not able to sleep at night properly, but he may doze off at the daytime. And then he's extremely angry and easily get frustrated, and he may also exhibit violent behavior. And then there's lots of sweating and also bad body odor. And then the person could have like yellowish eye, and there's extreme thirst because of this increased bodily heat. And his urine may also exhibit, because of Tipa energy, Tipa related associated depressions, its urine color is yellowish color with very strong odor. And then his pearl examination may show twisted and very fast pulse character. Aqui tem alguns sintomas da depressão de tripa, né? Então, a depressão de tripa ela vem associada à dor de cabeça, um aumento da temperatura do corpo, uma qualidade muito ruim do sono à noite, mas muito sono durante o dia, muita raiva e muita frustração que podem se desdobrar num comportamento violento, muito suor, né? A pessoa sua muito. E também os olhos ficam amarelados, né? Podem ficar amarelados. Isso vem associado a uma sede, né? Muita sede. A urina, por sua vez, fica bem amarela, um amarelo bem profundo, e ela pode ter um odor muito forte, né? Muito característico. E o batimento cardíaco, né? Ele fica muito acelerado. And in the case of pagan depressive person, then he or she may have like puffiness in the body, and then there's excessive mucus production as well as sputum discharge, and then his mind is so heavy, that he's unable to think properly. Fogginess is there, and also his body, he doesn't like to move at all, and then there's loss of appetite, and then there's also poor digestion. And the person may also have like poor memory, and then but the person sleeps heavy, he had a heavy sleep, and then he is so lethargic, he restrained from talking and then walking. Then he may also have that frequent vomiting as well, and then he loses his interest in work and activities, and also is not able to catch up with friends, and then he chooses to stay alone rather than being surrounded by friends. And then these are all the characters of the pagan depressive. And in the diagnosis pulse analysis, his pulse may show sunken and weak character, whereas the urine analysis, the urine color will be mostly whitish with with bubbles, very stable bubbles. Então, aqui são os sintomas de uma depressão da energia Bacon. Então, tem esse inchaço tanto no rosto quanto no corpo, muito muco, né? Tem também esse embotamento da mente, né? A mente fica como se ela tivesse cheia de nuvens, né? Cheia de elementos aí que impedem
a visão clara, né? Tem a perda de apetite, a digestão também fica perturbada, a perda de memória, o sono fica muito profundo e tem uma certa letargia durante o dia. Essa pessoa pode perder o interesse pelas atividades, como o trabalho, por exemplo, e daí ela pode também perder o interesse por se conectar com as outras pessoas, conversar, falar. Pode acontecer também o vômito muito frequente, a sensação, a vontade de vomitar. E essa pessoa ela também tem a tendência de ficar sozinha. No aspecto do diagnóstico, a urina ela fica esbranquiçada, né, mais puxada para o transparente, e ela tem bolhas mais estáveis. E o pulso fica fraco. So the general treatment approach we have to think in the for depression is that, first of all, proper kind of a appropriate treatment of the disorder on time. Disorder in depression in its mild form. If we are able to give treatment during the mild depressive, then we will be able to avoid further complications. And then at the same time, while giving treatment, it is also important to think on this digestive heat, or we call it poor material, like mainly even if our digestive heat is not good, then the medicine we take may also not get assimilated and then show its effectiveness. And then at the same time, that lung energy, it has to be always at the front. We have to decrease this strength of the lung by intake of sweet, sour, salty taste food with heavy, oily, and smooth potency in medicines, which are all aiming to the characters of the lung we discuss. And then application of massage therapy, then we have this Horki therapy, which I will explain later. And then we have this medicinal bath therapy. So these aims, because of this depressed, the mental consciousness, the pathway for the mind or the mental consciousness, it somehow get blocked. And then these massage therapy, medicinal bath therapy, Horki they can help in clearing these blockages. Also, mild enema is also recommended to cleanse blocked channel because of this hard character of lung. And then in people, they have this lots of constipation problem as well. So this therapy can be very helpful. And at the same time, we have to also intervene the treatment along with the diet and lifestyle guidelines. Então, aqui tem alguns tratamentos apropriados para depressão. Então, é claro que é imprescindível começar o tratamento para que essa perturbação ela não acabe se aprofundando e causando mais complicações, mas a gente precisa começar promovendo o calor digestivo. Então é muito importante que a digestão esteja em ordem, não só por conta dos alimentos, mas também por conta dos remédios, né, dos medicamentos. Se a gente não tiver uma boa condição de assimilar esses remédios, eles não vão surtir o efeito que poderiam surtir. E daí a gente pode, digamos assim, reduzir, né, a força dessa energia lung através da alimentação. Então, por exemplo, escolhendo alimentos doces, azedos e salgados. Esses são os tipos de alimentos que evitam, né? Eles reduzem a energia lung, e esses alimentos eles têm também outra característica importante. Eles têm que ter uma quantidade grande de gordura, né? São alimentos mais gordurosos e ao mesmo tempo suaves, né? Um tipo suave de gordura, né? De óleo. E também existe um outro tratamento bastante conhecido que é a massagem. Então, eu vou falar um pouco sobre isso depois, mas é uma massagem medicinal, né, e banhos medicinais que servem para desbloquear os canais que, digamos assim, por onde essa consciência atravessa, né? Então, existe a limpeza desses canais. E, claro, as intervenções na dieta e no estilo de vida.
So more specifically, we have to if we have this intake of sweet taste, such as with sweet taste with heavy and oily properties or characters, eatables like walnut, nuts, apple, grapes, iron and mineral loaded vegetables and supplements. If we are able to give, or if we are able to take, this will help in kind of a controlling the lung, and thereby also helping in depressed persons. Also, milk is a very important constituent that helps in controlling the lung. As similarly, molasses, as well as in case of non-vegetarian, we can have this meat, then mustard oil, and then clarified butter, spices and condiments like asafoetida, and even bone soup. These are very helpful in controlling the lung energy, and at the same time we can also have this to improve our bodily strength. So this diet will be helpful. Então tem esses fatores, né, da dieta que são muito importantes para entender como tratar a depressão de acordo com a medicina tradicional tibetana. E daí a gente tem o consumo de alimentos doces, né, com sabor doce, com bastante gordura, né, e com essas propriedades que são típicas das frutas secas em geral, né, algumas sementes, algumas frutas como maçã, uvas, né, aqueles alimentos que são ricos em ferro, né, propriedades minerais altas, né, alguns legumes que têm essas características. E daí também tem leite, né, que é um constituinte muito importante, os melaços, carne, mostarda, aquela manteiga clarificada, né, que às vezes é conhecida como ghee, alguns tipos de açúcar, né, que seria o açúcar que às vezes é conhecido como mauana, e, é claro, tem aí também o osso, né? Aí está escrito sopa de osso, né? Mas seria aquele o ossobuco, né? Como é às vezes conhecido, que também são alimentos que ajudam a controlar essa energia lung e aumentar a força do corpo. And Valentin, I'm not able to move my slide. Here, sorry. Yeah, so in the case of lifestyle counseling, so as I mentioned earlier, body, our virtuous, non-virtuous deeds of body, speech, and mind, and as well as craving and attachment, as much as we can lessen, that would be helpful. And in the presence of good friends, to whom we can trust, and then listening to good music and soft talks. These are very important lifestyle components for the depressive person. And similarly, staying in dark and warm place, not being exposed to the cold, windy air. So we have to think on that also. And then if you are able to have this kind of a realizing or accepting this impermanence nature, that whatever we have, it's not going to be stay forever. This kind of a getting detached from the present surrounding we are in, or the kind of a things we are. So we have to kind of try to lessen this attachment. And this one, another one is also the middle way approach. We shouldn't be neither too kind of neither in the two extremes. Try to be in the neutral state, wherever, be it in our thoughts, action, and behavior. And then suppose the problems will be there always. So if there's a solutions, then we shouldn't be worried at all. But if there isn't solution, then by thinking on too much on the problems, it won't gonna be solved that. So, and if possible, we can have this breathing kind of exercises, like counting breathing 1 to 10, that will be helpful in overall controlling the lung. And then practicing the mind training, which is lojong, in the form of like cognitive-based therapeutics. Então, aqui tem alguns conselhos para as transformações no estilo de vida, né, que ajudam a gente a controlar essa energia lung.
Então, é claro, evitar essas ações não virtuosas de corpo, fala e mente, principalmente aquelas relacionadas ao apego e ao desejo, ter amigos por perto, né, aproximar-se de música, né, de manifestações artísticas como a música, falar de uma forma agradável, né, ter aí um certo cuidado na forma como se comunica, ficar em lugares um pouco mais escuros e quentes, ter uma dieta saudável, né, aquecer-se bem, então agasalhar-se bem. É importante também tirar um tempo para relaxar, ter um sono adequado, ampliar a consciência, então ter uma cabeça aberta, estar perto de pessoas positivas, né, que sejam boas para a gente, evitar o uso de qualquer tipo de droga ou substância que possa alterar a nossa consciência. É muito importante também que a gente possa despertar para a natureza da impermanência. Então, para isso, a gente precisa usar a abordagem do caminho do meio, né? Entender essa abordagem do caminho do meio. E é muito importante que a gente se concentre em não em se afastar de estados mentais ruminantes, né? Ou seja, aqueles pensamentos repetitivos. Então, se tem uma solução para o problema, simplesmente resolve. Se não tem, evita essa ruminação, porque ela é como se fosse ficar jogando sal em cima de uma ferida aberta, né? Só vai piorar, só vai doer mais. E daí é claro que a prática, o treino cognitivo, o treino da mente baseado na terapia cognitiva é super importante. Desde os mais simples, né, a contagem da respiração, até aqueles treinos mais sofisticados, mais complexos. And in the medication section, we have the specified medicine group in the form of decoction, powder, pill, paste, and so on. And specifically, this medicinal beer, which is prepared from molasses or bones, honey, as well as nutritious soup. Then we have this medicinal butter. Here we have this, in the picture you can see the health candy, which is medicinal butter. And also, if we can also prepare medicinal butter from garlic and nutmeg. So this will be very helpful in controlling the loom. And then in the evacuative section, we have different purgation, emetic. So these are the general classification of evacuative medicine. So without consulting, we can have this OTC, over-the-counter products such as long tea for the to avoid control. Long, we do have our institute also have this long lotions, and then we have this Sowa-Rigpa healing incense, which mainly helps in such depressed conditions. And then we have this massage oil as well. Bom, então aqui tem alguns medicamentos, né, que podem ser usados para pacificar essa energia LUM. Então, existem as loções, pós, pílulas, alguns tipos de pomada, alguns tipos de bebida também que são preparadas através de melaço, de ossos, de mel, né, algumas sopas nutritivas, alguns tipos de manteiga medicinal que são preparadas a partir de alho, noz moscada, e também existem aqueles medicamentos de evacuação. Então, por exemplo, purgantes, enemas, limpezas nasais, etc. Existem outros produtos como chás, loções, incensos e óleos de massagem. This I will skip on the medication name. So next year, our institute, a group of from our institute will be visiting your country, Brazil, for the outreach tour in the next year. Então aqui tem alguns dos medicamentos, né? E é só para que vocês se familiarizem um pouco, porque no ano que vem uma equipe do Mensurados vai visitar o Brasil, né? E daí a gente gostaria que vocês tivessem algum conhecimento, né, sobre esse tema.
And then we have these external therapies like compress therapy, massage therapy, Horki-Medsa therapy, and mild enema. So these are all very helpful to control disturbed lung energy, or in the case of like mild depressive episode, and in case of like severe or bipolar conditions, then we can have this golden hammer therapy, golden needle therapy, moxa can be also given to return to normalcy of the lung energy. Então, aqui tem algumas terapias externas, né, que são usadas como as terapias de compressa quente, massagens, os enema também são aconselhados nesse caso. E daí tem as terapias um pouco mais grosseiras, né, ou terapias um pouco mais invasivas, que são as terapias do martelo dourado, as terapias das agulhas douradas, e etc. And this is the Horki-Medsa therapy. So the points to be used here is like the crown of the head, the mid part between the breast, which is the heart and life channel point. And then we have this first vertebra, second vertebra, third vertebra, specifically for the lung, tipa, and pagan points. We can also use 6 and 7 vertebra, so, and also the four heels, like palm and 2 heels. So these are the specific lung points which if we do massage, or if we keep it warm, or if we do this Horki-Medsa therapy, then it can help in controlling the lung energy. Então aqui tem os pontos, né, utilizados para massagem, que seriam os pontos na coroa, né, nessa região do topo da cabeça, o ponto que fica no meio do peito, né, que seria o ponto do coração, e tem alguns que ficam na parte de trás, né, seriam nas vértebras, primeira, segunda, terceira, sexta e sétima vértebras. And there are some pictures of the golden needle, golden hammer therapy, moxa, and massage oil of above institute. Então aqui tem alguns exemplos, né, fotos das múltiplas terapias. So in the case of prevention, so mostly what we have understood from the lifestyle and what we should eat, so these are the basis of our prevention method as well. Então é muito importante, né, a base da medicina tradicional tibetana é justamente a medicina preventiva. Então o estilo de vida e a dieta. And then we like wearing supreme medicines or precious stones or mantras, and this will be also helpful in our retaining the mental well-being. And then engagement of our sensory organs, neither it should be overused nor underused or misused. And then we what is important is adequate sleep, mainly related with the lung energy, and also the kind of air we breathe in, it should be very clean or not polluted at least. Then optimum metabolism is the digestive heat that we discuss, and then the balanced sexual life is also important component of mental well-being. And then regular oil massage, proper physical exercise and bathing, and from the mental aspect, being mindful of our body, sensation, mind, and phenomena itself, and then keeping the kind of a positive emotions in our hearts, such as love, compassion, bodhicitta mind, and also trying to refrain from the non-virtuous deed. And then also what is also important is healthy brain. So it shouldn't be kind of addicted with the negative emotions or the substance abuses, drugs and problems and so on. And above all, it is the avoiding the unhealthy diet and lifestyle and advocating the good lifestyle and good diet in overall maintaining as well as prevention overall in prevention of depression. Então, aqui tem alguns fatores, né, que podem prevenir a depressão. De acordo com a medicina tradicional tibetana, usar amuletos da medicina suprema, carregar algumas pedras preciosas, alguns tipos de pedra, e também carregar com outras. Tem também a forma como a gente se envolve com os nossos órgãos sensoriais, a gente não deve usá-los demais, nem usá-los de menos, e também não usá-los de forma incorreta.
A gente deve ter um sono adequado e procurar lugares onde o ar não seja muito poluído. A gente deve ter um metabolismo, cultivar um bom metabolismo, ou seja, ter um bom calor de digestão, calor digestivo, e combinar isso com uma vida sexual equilibrada. Fazer massagens com óleo regularmente, ter então uma prática de exercício físico regular e também usar os banhos, né, terapêuticos como ferramenta para atingir um estado de saúde adequado. Cultivar a atenção plena ao corpo, às sensações, à mente, aos fenômenos. Ter um bom coração, isso significa se envolver com as emoções positivas, como o amor, a compaixão, cultivar a mente de Bodhicitta, né, e evitar as ações não virtuosas. E daí, é claro, evitar uma dieta não saudável e um estilo de vida que possa levar então a esses fatores. And then this is my second last slide. So what is important here is to seek medication or consultation, seek treatment on time. It's very important to get relief from depression. And then also one is also important one is we shouldn't be kind of do bad deeds. We should tame our own mind, trying to understand our own mind. And then another important concept is we should also understand what causes it, how this depression attacks us. So we should also know the cause and condition so that we are able to confront it much before it harm us. And then the last one is that we are whatever the problems we are, so it is in our hand whether we want to tackle it or whether we want to keep it in our heart. So it is in our hand only. Então, as últimas recomendações que eu gostaria de dar seria, primeiro, a importância de detectar a causa da depressão, ou a causa desse mal, né, que te acomete. Segundo, que a gente se comprometa sinceramente, de coração, com o treino da mente. E, por último, entender que nós somos responsáveis pela transformação das nossas próprias vidas. Então, nós temos que assumir, nós temos essa responsabilidade de assumir com as nossas próprias mãos, né, essa atitude de autocuidado, de autocultivo. And the last word I would like to state is that our precious human life, that human body that we have right now, it is able to achieve, we can achieve happiness, that to unending one. And we can also remain very healthy, and we can also accumulate lots of wealth and good fortune. And then we can also practice ever motivating spirituality. So we should try to put our efforts in these efforts rather than trying to keep depressed. Okay, and then also in this way we can also keep depression far away from our mind. Thank you. Então, se a gente pensar no nosso corpo, né, nesse corpo humano, como uma ferramenta que é capaz de atingir a felicidade verdadeira, que é capaz de atingir um estado de saúde, né, que pode também conseguir uma felicidade material, né, pode sustentar uma felicidade material e pode também, com isso, atingir um estado de grande motivação espiritual. Por que não tentar o nosso tentar, né, sinceramente, né, dar o nosso melhor para conseguir manter a depressão o mais longe possível? Então, muito obrigado pela atenção de vocês. So any questions from our viewers, Valentin? Or what should we do now? Vocês gostariam de fazer alguma pergunta? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a doutora Tenzin?
Lundu tanda slide stop. Stop share. Stop share chera. Volunteer internet chess. Ale nos. Raju. Guera. Karena petana kuku yang guna. Ale nos. Carmina. Dr. Teresa, can you conclude the talk today? The Valentin is not able to join because of internet. Okay, but what do you need now, Jamila? Just say thank you and then. Yeah, there's one question. Yeah, Yeah, please, Dr. Teresa. Yeah. There's one lady, she's asking how to avoid depression in childhood and during childhood. And she's talking especially about children that are experience COVID. They are having to stay home, and they experience these limitations. How to avoid depression for them? So I think because in children cases, so it's mainly the responsibility of our parents. I mean, we ourselves, parents should guide properly. It's not that in this COVID time, it's very hard for everyone, but somehow in case of rather explaining to children, if the parents take more responsibility in explaining to the children and then trying to accommodate accordingly, this will be helpful. So what is required is that the parents should give as much time to one's children's. Valentim, vou só terminar essa porque você estava ausente. Claro, por favor, vai em frente, Teresa. Durante a infância, acaba sendo a responsabilidade maior é dos pais, porque é uma situação de pandemia, é difícil para todo mundo, mas para as crianças, elas não têm como ter uma noção completa disso. Então, seria explicar melhor o que está acontecendo e tentar, dentro do possível, passar o maior tempo com elas, né? Arrumar jeito de entretê-las, de realmente dividir mais tempo livre com as crianças. Oi, pessoal, eu estou de volta, a minha internet tinha caído. Muito obrigado, Teresa, pela ajuda. E eu acho que a gente já pode, então, encerrar a sessão de hoje. Amanhã a gente vai ter, então, uma palestra, né, com o Dr. Ludo Dodge, que vai falar sobre a experiência dele no enfrentamento da pandemia. Então, eu gostaria muito de agradecer a doutora Tenzin Ludo pelos conhecimentos que ela compartilhou com a gente hoje, desejar que ela tenha uma boa noite, né? Ela já está de noite lá. Agradecer também ao senhor Dig Mitzeren, que é o nosso diretor, pela presença e pela articulação desse encontro. E também desejar a vocês um excelente sábado, que vocês tenham um bom apetite agora no almoço. Lembrem-se das recomendações de dieta e de estilo de vida da doutora Tenzin.
e que nós tenhamos, então, bom encontro amanhã cedo. Dr. Tenzin, Yes. I have just, on behalf of our students, I have just thank you Okay, my for pleasure. your attention and your very friendly sharing of all the knowledge and wisdom with us. Thank you very much for that. I also would like to thank Mr. Jigme and Tibet House Brazil for facilitating this meeting, this class, and wishing everyone a good rest of a Saturday. Wishing you a good night. Probably now Thank you. Thank you, you're just Valentin. and then tomorrow we have your colleagues lecture. Yes, Dr. Hendrik Dorje. Yeah, on the COVID-19 issue. So Yes. see you tomorrow. Okay, thank you, Valentin.